omusajja gwe bagamba mbu yandeeta yafatta sinnatandika na leadership yange. Leader of opposition has no say on what parliament wegenda to. The rules are very clear. Abanga abantu, they knew who they were picking. Sekweka, they knew I was supporting His Excellency President Yoweri Museveni. Njagala omuntu ajja alabembo ne bana abachole bakyasula mu busisira. Omwami abamwami mu parliament speaker aba speaker. Right honorable Senyonyi waba avudde n'agamba mbu tagenda genda Uganda. It is his will. Mwami Museveni bwagamba nti parliament kati yakolagana nnyo ne executive aba ategeeza. Komakech sente ezo abo bazifuna mu butuufu nze ga Komakech nze simanyi oba sente bazifuna mu butuufu lwakubanga nze saaziteekako mukono. Basayininga ki? Direct shot online show kulamusiza kwenda Josinzi okubeera ng'otulaba webanyo bayidala okubeera ng'otwekumiddeko. Nze John Bosco Tsitu tugolomale tusobole okwogera ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga bingi nnyo nnyini ddala. Eggwanga lyazise omugenzi tamala emirundi mu bitundu bya Kyotera eyo. Bingi ebyamwogeddwako family yiyi byayogedde okwebaza President Museveni okubeera ng'ayimirirawo omusajja we n'ebirala. Kakati ne wano bingi ebyekiteezi bikyagenda maaso abantu ne kati bakyasimayo abalala. Bw'osanga MP waabwe mwadanku nnyingi naye akyagamba nti ekyali eyo kyali kizibu nnyo ddala n'amayiga n'amaziga gamuyitamu ali kufuya parliament ng'agamba nti reaction ya government towards abantu b'ekiteezi nayo oba oliawo teyali nambulukufu kimala era agamba nti oba oliawo bingi bajja kuba bongera okubitunuulira naye asaba gavumenti yongeremu ku buyambi emiliyoni 5 zibawadde family ezaafiirwa ne miliyoni 1 ezigenda okujjanjaba bafuna obuzibu naye agamba mu bisente ntono nnyo okusinziira ku ki ambayo ge Uganda chegadimandinga. Kakati parliament mabega kaawo mwami Sekikubo yamala emyezi kumpi ng'ebiri n'ekitundu awo kudeska ku parliament ng'anoonya emikono mu yafuna emikono kumpi 186 era n'agezaako okugamba nti kati omuvu bagifunye n'acelebratingamu ekitono. Kakati n'agenda wa clerk to parliament ategeeze parliament munaku 14 bagezeeko kubanga batuuza parliament boogere ku buli bw'enguzi nga bwe yali abwogerako. Kakati ate waliwo ekiwandiiko kye twafuna okuva mu kkooti nga kigamba nti bano abakulu ba mwami Mpuuga n'abalala tebalya ku nguzi naye ate ekiwandiiko kye kimu nga kipenalizinga clerk to parliament. So kati abantu nga beebuuza nti lwaki kiraga nti bayite bazirya ate waliwo embeera etaali namulukufu mu kugaba ssente zino eno. Then parliament y'emu mabegako ebadde discussinga ku kyokubeera nga batwala parliament mu regions ez'enjawulo era nga balina kusookera mu Northern Uganda oba mu kibuga kye bayita Gulu. Bingi ebyayogera twalaba Lop Senyonyi eyajja n'agezaako okwogera eri bannamawulire n'atugamba nti tetujja kugenda kuba bwe tunaagenda eyo obumbi butano bujja kugwanga n'ekyokubiri nti tekijja kulabika bulungi kubeera nga tugenze ate ensonga zaabwe zebekolebwako nti it would have been good okubanga ensonga zaabwe tuziwa priority wano ennaku nga 3 nga twogera ku nsonga z'engulu okusinga ku zeewalala. Kakati abakulu abava mu Northern Uganda baatuuza olukuŋŋaaniro lw'abamawulire awo ku parliament ne batugamba nti ayo Senyonyi enoonyeza bibye batubuulire oba National Unity Platform yafuuka kubeera nga epenalizing abantu bava mu Northern Uganda era teyagalangako Northern Uganda. Ne bagamba nti okuva ono omukulu ewangula obwa Lop yali asuseeko ku kaluma okusobola okutegeera ebizibu by'abantu abali mu Northern Uganda. Abagamba nti kati bagenda ogendayo abantu ba mu Northern Uganda bajja funa kasente abajja gezaako okusuza bano abantu abaliise n'ebisigadde basobola okuba nga bafuna kasente mbu balabe ne parliament nyinyi erabire ku bizibu ebiri mu Northern Uganda. Kale anfunye omukisa nfunye omu ku babaka abava mu Northern Uganda ye Komakech Christophe ono yajjayo Honorable Dongoto ava Aru County is an independent in parliament but NRM leaning. Sewo nsanyusa okulaba gigenda gitya polampola namusa kwa Uganda batulaba Bannayuganda batulaba olunaku lwaleero mbalamusiza mwebale kutumbira ku TV yaffe eno direct shot katulabe nga binaagenda. First and foremost parliament okugenda mu Northern Uganda gyova parliament yagamba nti batandika regional sittings simanyi first ekisookera ddala regional sittings oziwagira honorable regional sitting anti kati okuwagira regional sitting ne wesitawagira parliament sinza agitegeerera yasalawo dda twakwata obuyinza bwaffe ffenna ne tubuwa speaker yalina otutegeerera nga okwata obuyinza n'ogamba taata ku kyo n'osalawo kitu kyogenda nakyo paka emyaka 5 ginaggwaawo
Okay. Kati ate we ngamba mbo sijja kiwagira nga ate namuwa akalulu. Oli baba yasaze oluti egendeyo. Kati Parliament bwekola. Amanya gasinga gonna gali wa speaker. Wo maze okulonda speaker yagenda okuvuga emyaka egy'etaano yagenda okutegeerera. Okay. Kati speaker kyaba asazeewo kiba tulina okugenda nakyo. Accountability process 5 billions per sitting. Bino byayitawo mu bimanyi ne bituuka ne plenary kakati opposition yegamba balinga batabitegeerako 5 billions per sitting mugenda kukola ki? Nze ononsonyiwa okugera kino ekigambo nga ndi mu kamera. Bw'obeera ewaka omanya gwe ng'omwana omanya budget ya taata eyawaka. Omanya sente taata zaafuna. Kyekiri mu Parliament. Mbo bwe twamala okulonda tuwaayo engalo zaffe okulonda speaker. Yes, sir. Speaker yalina omanya budget. Simanya ba wali enteekateeka mbu ffe abali wansi ffe abalina omumanya oba tugitegeerera naye ate waliyo akabondo ke bayita ba commissioner ate be balina otukolera omulimu ogwo kulammwe. Kati commissioner waba tavuddeyo n'angamba mbu Komakech tugenda kuba na budget ya trillioni emu oba ya billioni bwezi mbanko limbira bwereere era sikiwoba wali omubaka ali awo wemba simanyi nchwa abaka abasinga tebamanyi mpozi bali abatula mu commission. Kati kino kitwogerako billioni 5 oba billioni 2 oba billioni 3 ne ombuza sawa zino mu Komakech kalako mutuula mu spending sente meka teri mubaka akimanyawo nkubuli okujjako commissioner tukwanga tiba kitugambanga Fitwa tumanyi timwakimanyako nti Parliament ejja kuspendinga sente bweziti tekiriyo mu budget processes zammwe ne otubuuza ne budget ya Parliament yennyini naye togirabangako nange sigirabangako. Muli mu kiki ekyo? Nedda nga we nkugambye bw'obeera mu maka g'omuntu nga oli ye mwami tojja manya sente z'alina tojja manya zasaasaanya gwe kyojja kukola olabe emmere etuuse oba tetuuse mbuna ate tebafunye emmere leero ng'okola ki. Kati Parliament oba bweyina okukola oba si bweyina okukola kizibu nnyo. Kati tulina obuuza bakomishona baffe bwa eki ekigenda mu maaso naye te komishona ono omubuuza otya nga sigwalonda komishona. Nemwe temu interestinga mu bintu nga bino nti really 5 billion zino tutuukawo tutya mmwe ng'abaka ba Parliament. Don't you interest yourself in that? Bw'obuuza era olina obuuza ng'otudde mu plenary era owulidde nga babuuza bazzeemu ki. Byonna byonna biri mu public domain. Baavaayo mu billioni 5 speaker yagamba nti teziri billioni 5. Yatugambako teziriwera. Ziri mmeka? Tibazogera. Naffe tetumanyi. Kati oba otwala miliyoni 10 o miliyoni 5 teri muntu amanyi tuba tuli mu speculation. Kyengezako kugamba mbu ayina information yayina ne cards ziri mu ki? Ziri mu chest. Ziri mu chest ye. Okay. Wayagala kulingizaako atayagala takola ki? Takulingizaako. Kati gwe ng'omuntu ajja kukola ogw'abantu. Nze Komakech we n'abanga njagala kulingizaayo. Mba nina nange okulinda butamu ejja Katonda baba ayambye abaaro ne bankomyawo ne neesimba obwa speaker. I'll be privy to that information. Oba ne bampointinga naga Komakech oli commissioner. I'll be privy to that budget. Ne as it stands now. N'omusaala gwe nyini tewakulima wali mubaka agamba nze twagala musasule miliyoni bwezi tekiriyo. It's the commission. Bebagamba nti katuwa bebagamba mujja kulya mmere bweti service provider jakola bwati which commission is chaired by the speaker. Kyekwa nkugamba omwami aba mwami mu Parliament speaker aba speaker. Kadi ziri ku chest ye yayagala abalageko. Speaker decides. Wagamba tugenda kwata north rules of procedure yakakatabo nkainaawo kekasalawo mbu all powers rest on the presiding officer. Wagamba mbu olutula leero lugenda kubeera luzira mu kkomera. Beat. Guli wadde embogaana okujja ne muntu lenda baba kati bajja. Speaker boss awo. Speaker has the final say and has it all. Yamutendereza n'agamba nti ate wano twakyaliwo sikamugo wakati executive ne legislature. Kati eyo level ebe esuse bakubanga nange kiringa ggwe okyanonda president yalina accounting agency kati president waavaayo n'agamba mbu speaker amukolera era aba amukolera kati ate nze saawa zino nze nina obuuza speaker lwakubanga ndi mu legislation oli ali mu executive ono gwotuukako ono gwentuukako. Okay.
ndi mu government ya legislature era speaker boss wo era speaker ye boss wange era twavaawo ne tulonda oba twalonda bulungi oba twalonda bubi tetwalonda speaker. Jakujawo kubuuza the Ugandan saying that speaker has parliament here era mwe muli mu straight line mugamba nti wosonga bwe ekyo ekigambo ekyo okugamba speaker has parliament here si kituufu. Lwakubanga ffenna tukolera mu mateeka kati mbu wogamba speaker has parliament here agina wano wogamba speaker has parliament here ng'ate tulina rules of procedure zetutambulirako nga buli kimu kitambulira mu mateeka buli kyayogera kinatambulira mu mateeka nange buli kyenjogera mu parliament kinatambulira mu mateeka. We are guided by the rules. Waba avudde ku tteeka eryo yamugamba madam according to this rule of parliamentary proceedings ovudde ku mulamwa era ng'akola ki ng'addawo. Kati kitegeeza ekizibu kiriwa wemanga ndi wano amateeka gigalese n'embeerawa n'embeerawo which rules twazisangawo nga baazikola balina zitereeza bwe tuba tulina akawairo ketwekata akawairo akaliwo kali ku nnyambala y'ababaka era right honorable deputy speaker zakyogerako emirundi mingi ababaka bambalawo tulina okukola ki tulina otereeza gonda akawairo ako mu rules of procedure bajjawo african wear oba defining what african wear is. Mwami Museveni bwagamba nti parliament kati yakolagana nnyo ne executive aba ategeeza ki? Omuntu bwagamba bw'ati aba ategeeza ki? Because kiringa ekiraga nti baye abaaliwo baali bakaluubirizibwa either baali bazibu nnyo bakutuukako baali expensive they were great thinkers nga bazibu bakumanipulatinga naye kakati ku luno okweno parliament abayina mu bulungi through the speaker. President Chireko Tobusero agamba parliament eno ekolagana ne executive. At the end of the day omulina okuba ne ensinga eri mu synchrony nga aba parliament aba legislature bakolagana executive ne judiciary okutambuza ensi mu maaso. Ekiwaire ekimu ekinasigala emabega tujja sigala tuli mu ki muntalo. Wakati nze wenkugambira ssaawa zino simanyi kiki kyasiziddeko gamba mu parliament ekolagana ne executive nga amateeka bwe gajja era tugatunuuliramu amalungi netugayisa amabi tugakola ki netugaleka negaddayo naddamu n'agatunyamu naye walaba ekibi eri nga naye akigoba oba ng'akikkiriza. Kati harmony eyo weeri kitegeera mu chronology ki oba mu aspect ki we yavudde n'agamba mbu parliament kati mwanguyira kukolagana nayo anti tujja kutegeera because twalaba wano tugikwatako nga aliwo okusuka omuguwa twalaba wano okujja koma ku bisaanyi wabeerangawo okusuka omuguwa naye wano circumstances ntono nnyo president wakomezaawo ekyo oba yagadde ekintu ekiyitewo nekikaluubirizibwa really twalaba wano emwaseshalinga namuganza nga bakkiriza abaka ba parliament n'asigalawo kuba oba oliawo the appointing authority yali yagala asigalewo really bwe tulaba nti oba mmwe bakiboggwa abaka abaliyo okubeera nga muzanya to the cards mwami Museveni zayagala naye era kati obuvunaanyizibwa bonna budda wa speaker because speaker is the custodian of the rule mu parliament. Wabanga yaseshalinga namuganza parliament nekiiza emikono n'agifuna tugamba agende speaker yalina osalawo mbu gusikwagala mu nnyumba yange speaker nze Komakech siina nze bwena votinga namala kati speaker has to implement bwava ndi bagamba mbu ssaawa zino parliament eyanguyibwa executive okutuukibwako era it goes back to the speaker kuba gwe tonagenda lwakubanga speaker yakola ki yaforwardinga resolutions zaki executive zonna kino kizze kino bakizeyo kati rapex waliyo rules endazigenda okukomezibwawo mu parliament kati awo speaker is the alpha and omega in parliament. The northern region efunye blessing gye bagenda okusookerako okutambuza mu parliament. Is it something that is going to benefit the people of northern Uganda oba some politics wali awo? Buli omu alina engeri gy'azinamu amazina ge
ono speaker yalaba mbwa ayagala kukyusa mundo zengeri y'amazina gigazinibwa mu parliament. N'agamba mukatambuze parliament y'abantu. Kiki kigenda okukyusa siraba. Nga kubanga ebigambo byenjogerano bingenda okwogera n'eri. Bwe nabyogera eri executive netabitwala nga kikulu era bijja kukola ki? Bijja sigala nga byebyo. The issue is nze to me tuligezaako okusika abantu okumanya parliament. Kiki ekyo tugenda okufunamu? Achievement esooka bantu kutegera kwa baka parliament. Nedda bantu omanyi there's that interpersonal relationship. Very good. You want to twice anti-homosexuality bill. Yeah, Olia tuli na we are gundi bagise nekati Olia inaka kisogama okulaba mbo how are the proceedings of parliament? Chiba chitya getting acquainted mbu empewo chibeerawo. The ambience. Bajasi ki ababeerawo omuntu waddembe okutuukira parliament basi waddembe okutuukira parliament. It's an inspiration to someone who is not exposed. So your achievement your case okay. In the achievement jensinga okulaba mbu ogenda ositula parliament when it comes close to the public ogitwali eri abantu omuntu amanye mbu parliament eri tudde waffe. Kyenga banagamba mbu leero president achaddeko epade. Omusigamba mbu president kyagenda okwogera so akyogera mu State House. Naye the ambience alone, that unity, the bond, that fury that comes with it. Oli atuka n'agamba mbu okay kino kyaffe. Okay. They get to own it. Naye nga kyetugenda okwogera eri oyinza n'okyogerera kukubaawo nekituuka nekikolebwa. Are you an opposition? Lwaki Mwabisenyo yamala okwogera abaka abava e Northern Uganda ne bakola olukuŋŋaana nga luwakanya Mwabisenyo byayogera nti bajja kugenda mu ggulu gwe tewalulimu? I detest politics of personality. Okay. Attacking personality. You don't want I to... detest, no. I'm a national figure. Okay. I stand for the Republic of Uganda. Wadobanga Navamwaru. I'm a member of Parliament of Uganda. I subscribe to the Choli caucus. Very good. But I debate and make resolutions for Uganda. When I bring now nepotism in the main legislative agenda of the country, okay, I'm losing it. I want to argue on principles. Okubanga no eno parliament egenda otambula egenda Masaka naba Masaka balina ovaawo bakole press conference. Singa ate bangamba mbu parliament eno egenda just mu Acholi sub-region ekome mu Acholi sub-region. Yeah, there's a point, but it's a rotational thing. Egenda mu east egenda mu west. Why would I waste taxpayers' money ngende mu conference ntandika attacking omuntu nga what is going to happen in north kyekigenda okubeera ne mu east ne mu west? Where is the unfairness there? Right Honorable Senyonyi waba avudde n'agamba mbu tagenda Uganda, it is his will. Nga bw'asalawo n'agamba onotulo sigenda tokwaki sigenda tutula mba si lwe lusoose emirundi emeka gye walabako Right Honorable Senyonyi ng'ali Kololo. Nate doesn't he come up with his alternative statement on what happens in Kololo? Okay. So it's how you want to play your politics. How do you want to play your politics? So go to discussing personalities. I do not discussing personalities. Because one, the agenda was on. We're having a press conference against the words of the allegations purported by the leader of opposition. Nangim statement leader of opposition, a Jew leader. And he had his cries and outbursts. That was his thinking, cognition as a person. Nekati, what about me as a person? Nino kweyambula ntambule bukunya lwa kubanga ndabi omuntu naye yeyambula atambula bukunya. You have to no, then it's going to make the two of us to tango. You abavuddeyo. We manjagala abantu bajje mu Acholi. Which prerogative is not on the Right Honorable Senyonyi? It's on the speaker. Leader of opposition has no say on what parliament we're going to do. The rules are very clear.
Rules say the speaker will designate a place where parliament will have sittings. The speaker, not a MP, not a commissioner, the speaker. So gogenda mugulu mutese. That's where parliament is. I'm paid to do. That's the work I'm paid to do. Do you want me to cheat taxpayers' money? No. Because it is my duty, whether it is ascended to or not. The question is, have I done my duty? Let everyone do his duty. Let the president do his duty. Let the speaker do her duty. Let Komakech do his duty. Send you do your duty. At the end of the day, Ugandans who we serve, they are not sleeping. Honorable Komakech, as if you are opposing Parliament to go to Gulu, as if you're opposing. Well, why would I oppose? You talked of 5 billion going to Gulu. Do you know per day? Got 9.6 billion in PDM per day district. From PDM, 9.6 billion has poverty. So Gogama is better 5 billion per day? No, has poverty left per day? And no. We are okay, let's take the argument that 5 billion is going to Gulu. Okay. And do you really think everyone is going to partake of the 5 billion? No. Because at the end of the day, hotel owners are the ones going to benefit. Are you really sure that members of parliament are going to eat food cooked in Mama Bay's restaurant? It's but still parliament. Parliament is the same parliament going to cook. But service providers are going to cover. Now, where is the argument? Okay. What I see, all we are doing is we are trying to romance with our voters. Mbututukeyo balabe gwobera Kampala wano. Parliament ogiraba. Olaba convoy nga ziyitawo. It's okay with you. Ne wali omwana akulidde mu Acholi sub-region. Nga mmotoka ennene gye yali asinze okulaba kuba convoy ni gye yali asinze okulabako alaba ya president yokka nga azze eggulu. Tamanyi mbu convoy ya prime minister babweti. To experience, because these are the future prime ministers. These are the future Ugandans. Osanga ina chanalabako akyuse. Osanga wali omwana abadde akuba akayaga anywa omwenge nga yaluzinga ng'alooza mbu oli okubeera minisita bamuzaala mu ggulu. Naye agenda okulaba ng'alya mmere yemu gy'alya bassa omuka gwe gumu amazzi ge gamu. So it's about reawakening the spirit in Ugandans, but that you know what? We are all Ugandans. No one is special. You can be who you want to be. And that is my agenda. Reawakening, changing our mindset, especially in Acholi. Changing the mindsets of Acholi from the war period to the resettlement period, now to the working economy, where we are stuck at. Honorable, era fe tubeera no ku parliament abantu abajja baba bale era mujja kweta ba local councils mujja kweta ba mayors tiwali kyamaanyi banagulu kye babantu bava gulu kye bajja kulaba abantu bava mu Northern Uganda gutolowooza nti kale mwandi ba shifties ne mbaleeta eno costs ziba wansi. Look at the cost. Look at the cost. Ezokubaleeta nze kati nkugamba saa zino I have close to 45 councillors ku district. Bwengamba mbu mbaleete bajje basule wano. Okay. Kati bala district yo na macho sub-region. Obakwate obayete. We don't have a representative, but the issue is we are not looking at only leaders. We are looking at school-going children. Very good. We are looking at business women. We are looking at that entrepreneur on a medium scale or a large scale. Agenda okumanya mu parliament agenda tula one. So it's history. What parliament is doing is tapping onto the untapped. No one has ever thought of it. Why don't we go there and see what happens? If it doesn't work up in Gulu, then we can say, let's stop all this bubbling nonsense going around. We can. It's not on a yardstick. But let's try. Let's try. Why are you afraid of trying? Opposition tegeda kujja. Opposition tegeda kwa answered. Tegeda kwa answered. Whatever we are going to do, they can attend virtually. But do you think that these people have a point? You see, you see, my brother, we are losing the big picture. We have 10 trillion annually. 10
10 trillion. A quarter of the budget. 10 trillion zibula. You're speaking of 5 billion? If it is really 5 billion. 5 billion? Why are we running after the small fish? Yet we have a whole whale. No, let the opposition make a statement that from today onwards we are not going to attend parliament unless we know where the 10 trillion is going. They will have a point. But speaking of 5 billion, which 5 billion? If at all it is 5 billion, because I'm running out of a figure to quote. If at all it is 5 billion, nero kubanga zikankubulira ngenda kuya amazima. Manyi okugenda eggulu bagenda kumpa sente zezimu ngeze bampa wano. Gwe msala gwe gumu. Teri kigenda kyukako. Teri kye kigenda kyuka. In fact, bwoba tebagenda kujja, the budget is going to be even lower. Ubanga young si opposition nyagogere ku a political party. Very good. Nope. Bavuddeyo. But most times bavuddeyo ne bagamba ateka ne nope. Tulina okumanya which nope. Baba tulina nope yaba Kagabo. Honorable Kagabo. Tulina nope yaba Luwanga. Bali mu nope. But they're going to be there. So you want to know. Kibinja kya commanding ekitagenda kujja. Because all that, tulina bibuuza tumanyi. Wugamba mutogenda kujja nze opposition ya commanding opposition yo nda nze nga Komakech and this is where I'm finding this is where I'm finding this is where I'm finding it tricky. Leader of opposition ino kubango okwana because jagala government UAJ. Very good. Sure, this will be the time for him to come to actually sub-region and northern Uganda and articulate issues. Is now pulling numbers to come to him. Okay. The opportunity ya senyonyi agende. What I want to know. Nja kubulirako ogundi omukulembeze omu. Liye lwaki nsirika leader of opposition. Yayingira mu lift. Yayingira mu lift ne nange nayingenda mu lift ne bangobamu. Wana mu Kampala? Mu parliament yaffe. Ne bangoba mu honorable Soko oveyo leader of opposition akola ki alikono yaliko akola ki ayingira nene ngamba mutima nagamba no ndiwa independent wadoba ndi leaning yandibadde avayo ne bagamba no honorable lwaki tojja mu kibiina kyaffe bagamba nti vayo leader of opposition yakola ki vayo bodyguard yansikayo vayo yatemi alimpuga on ayingire. So it beats my understanding. Katate, yeah, because oyino kwana omuntu. Alenga chimali wa independent. Aje. I think atachimali nenda ne wandi bade owa NRM. Owa nandi bade wa NRM. Because oyino sika. Omuntu ateetaaga muntu sawa zino. You are NRM. Aina babaka banji. Kati wandi bade ogamba ne tabeetaaga ne ate ali kusika yo babaka. Lwanga kati betwogera. Mu opposition. Already yakajja babaka babiri era nga batendinga walking towards him ochebo omutaka okumaintaininga power naye ate ono ayagala okujja mu bwa government eyandibadde agamba ono Komakech tajja mu kukasiza ffe tatuula nayo mufunye muleke tugende naye gundi lift ochegera nze ninya lift yemu ne deputy speaker Tayeba na jinja ko yalaga no wona butunye tugende fena naye ate kati ono ayagala government yejje tasobola kunyana muntu agamba boyino sikiriza omuntu okuwagira. Very good. Because at the end of the day tekiri ku mayinja mbu ngenda kufa ndi mu party jendimu ni president Kaguta Museveni yenyini yatandika mu DP n'avaayo n'agenda n'azunga n'avaayo naye kati wongamba mbu leader of opposition agamba tagenda kujja Northern Uganda, this would be an opportunity for him to sell the agenda of NOP, irrespective of the 5 billion, over the 4 billion, over 3 million. Why doesn't he tap on that money at that agenda? Actually, Caucus was saying it. NUPT yagala ngako Northern Uganda. Ngokosisa parameter chi. Because njaga omutangana parameter. I think that was an oversight statement. Okay. Lokwanga boganga senyi yakafuna obalope. Yeah? Moba mwako ba miezi. Simanyi really Uganda is so large. Nange kenyini buza babaka oli abaka abajinga mpala maze myaka 3 tana mala constituency yona. Okay. So that's an understatement. I won't judge him on that. Wabanga ita naba kugendayo maybe yatumayo abantu.
nga bagenzi yokululwe nga bagenzi nga aina batumye ainayo abaka ba ainayo Honorable Gilbert Olanya. Okay. So I would not want to take that narrative. No, Nkogambi, I don't want to shallow the discussion to personality. Let's go on principles. Mbu chichi chemugenda ofunamu. Ungamba mbu tugenda mwachuli. When you say we are spending 5 billion, I'm looking at the 5 billion. What about the money to take a mindset change? Okay. Sente mekezi genda ngate wekala kasangako. Kozi nze chendi okulaba. Gwe chota manyi oba njagala omuntu ajjala bembu. Neba n'abacholi bakyasula mu busisira. Bobo debating otereze narrative towards the actually. Bana abacholi kulwaki ddala baganya ogaggawala. Evidence based debate. Inze sawa zino wongamba debating ku Buganda sina kisitamanyi. Ne kati njagala oleeta omubaka atamanyi kifo kuba era gwojo kirabe. Bakati bawanga debate eri ku Buganda wano. Rarely will you find anacholi debating. Ngo abatakimanyi. Kati nze nkimanyi kati njagala ne Ssenyonyi aveewo njagala n'oyo aveewo ajje ewaffe alabe mbu naye embeera eri entya. Seeing is believing. Uganda yaze first. Namba kwanga gundi yatandikira eyo. Sitting yatandikira eyo. Ate tumanyi ku lwaki ye nga right honorable speaker yachulize Northern Uganda si Eastern ijava. Mukisa osanga guje if you want to call it. Okay. Timuli mu politics. Say politics are imula kwanga kugenda bagenda sigamba bwazo Uganda is very peaceful. Njagala bajje balabembo oba ogenda mu Acholi sub-region. Road block eziri mu Acholi sub-region size ziri awalala. Okay. Ekyo nayo njagala bajje bacha kikulu nnyo. Njagala bajje balabembo why? Ewaffe kiri kitya. Okay. So yembera jinjagala tutambulireko. Tuli ku nsonga za parliament okugenda mu Acholi eyo gyegenda okusookera okubeera nga batesiza ddene egende mu bifo ebirala. Komakech ono zijjukira bulungi gw'omu ku bateeka omukono ku kiwandiiko kya Ssekikubo era n'ogamba kati nti nze nsayinize nga tewali akukase by the gw'omu ku baasooka. Ki ekyakuleetera okusayininga ku mukono ku kiwandiiko kya Ssekikubo nga the most brilliant brains that we have in parliament abantu ze bamanyi Basemujunganda baani Basegona boti basayininga Bansereko Muhammad basayininga mwe bani ukama mwakoyisa obwangu ennyo abantu ambaloza muri just one novice mwali excited nga temumanyi procedures za parliament bwe zitambula oba temanyi politics wa parliament nemwera banga mwesizaako emikono era final kibaswaziza okulaga nti mwabasayininga abasinga obungi mwali ba juniors. Essential motion ine kintu kyeraze era nsanyuse nnyo ebigambo byotaddewo. But brilliant members of parliament tebasayininga but creme de la creme. There isn't such a word like creme de la creme about brilliant members of parliament. We are all just mere members of parliament. Kyenjagala era abantu bamanyi. Ate ebiseera ebisinga motion eno nze wensinzo jjagala expose nnyo abantu. Leero zati bagezi. Lokonga Bannayuganda mwa batutomeza. Batyate. Abannayuganda bali ku mass politics. Bwena wamu. Komakech ono gwe tugenda okugoberera. Komakech ye musajja waffe yajja tusize ekintu. Komakech yakutunze dda n'akoleka ng'oli ku kkubo otaaga. Okay. Ogamba bo aba bagezi tebasayininga burizoni yabwe yali ki? Oyo mukwano gwange. Abantu bwe batugamba nti omukwano gwange obi wange. Bwe najja mu parliament najja kukolera mukwano gwange. Wajjanga go Komakech. Abantu ba arubantuma. Nedda. Mu parliament siyo nganze Komakech. Mu parliament I'm a representative of 40,000 people in a row at a national level. Emitwalo ena. Kati wembanga ngenda kweta mukwano gwange of what effect is that friend to Aro? Of what effect is that friend to the nation? Chinjagala manyi. Bana batasalinga ngabagamba mbono mukwano gwange. Ati bali we bagamba. Banze nina reason yange. Nzi tujja kuntegeerera. Abi aluba kuleeta. Abalube bandeeta. Bawagira corruption no. Komakech sente ezo. Abo bazifuna mbutuufu nze ga Komakech. Nze simanyi oba sente bazifuna mbutuufu lwakubanga nze saaziteekako mukono. Kati wasayininga ki? Nina sayininga nga kyenwanya ngamba muzi sente saazirabako mu budget. Gwe nga gwe.
Tumayo bazifuna mutu kolwa gwe wazira bako. Bible njikwata bwomu. When I am amaaso ga mutonzi wange. He who lives by the sword dies by the sword. Katonda tagenda kumbuuza mbu wayi lwaki waseera omuntu yajja ogula essimu mu dduuka lyo nga tomanyi mbu essimu buni wakola ki wagibba bubbi. Kati nze bagenda kumbuuza biki bye nkoze mu parliament for the people of the Republic of Uganda. Omuntu antunuya kye njaga okugamba nze kyenkola nkola nongosa enfa yange ngende w'omutonzi nga ndi mirembe. The public is saying, and you members of parliament of this regime, mulimbye nnyo bannayuganda to the extent musoma ate muinvestinze mu research nebi nebintu byayitawo abamu nga mwebase abalanga temwateninga parliament. Ekyo kigambo omuntu atamanyi parliament bwekola bwayogera. Tuli abaka ba parliament tukamu parliament batutematemamu yoteka mu committees. Woteka mu committee nze ndi mu foreign affair. Budget Ministry of Police statement gen scrutinizing ya foreign affair. Ekitegeeza bwe bakola budget obwongo bange bonna ngana buteka mu ki foreign affair. Woyo n'abali mu local government kati abayunga bonna be budget. Sebo budget bagireeta nga time bound. Tukola n'ekiro. Tomanyi kiri kufa iri mu budget. Tomanyi kiri kufa mu commission ya parliament. Eyo service award yava mu commission. Nze Komakech situulayo. Olumala utumala nga tugenda nga tudefendinga budget ya fessebo. Ya foreign affair kuno gwedeza defending us. Siri kya personal committee ne kya personal ngamba geno defending. Nga tugenda maso budget committee. Mwami Nsaji ne timu ye nga natandika defending budget nzamanye kiri mu foreign affair buli kimu nkimanyi era waliyo sente zisemu mbankola ki mbanzi manyi olumala nga bo basalombo tubatemyeko batuziba wadde nga bazisindikayo nga bazicompiling a report which report almost 4 or 3 hours to plenary iPad wetuka ku iPad sawa munani nokubera mu lutuulo report ya 1000 pages etuuse ne Komakech nino kulina mpuye ya committee yange ya foreign affairs mbu yange budget ya foreign missions isemu ya foreign eyagundi ya Ministry of Foreign Affairs isemu kwembera okwo lokubanga witaitamu they blame me mbu wayi ngate mwatu wagidde okitegeera kati no commission abeera okwo so we all look unified but we are so segregated in operations. Okay buli omwe awango yabuteka ku concentration we balenyo kati tugenda tuko okuyisa buli omwe isanga okitaga nze kide kitoba kyayitawo kati aba budget bandi banyonyola bandi batugamba mbu wayi kino ekintu ngate tukitegeera wala batula ku budget committee ne basayininga nabo abo je bali ekyo simanyi lwakwanga nze nja kwogera nganze nze wali abato ku budget abasayininga wali mbaka gwemanyi ate si omubanji nga bali ku budget committee nga basayininga esegeza tebakiyisa kati osala nabo tebakiraba lwaya watuko sayininga oba okkiriza mbu yakiri tusakola ki so tolowooza nti bana bagamba nti muli ba novice muli mwakajja this time round nti bayogera amazima kuba kati what next omanyi wetudda mu mazima mu parliament wali ekigambo seniority there is only the 11th parliament. Okay. There isn't anything like junior and senior, never. Mweba bamu buli parliament ejja bagiyiwa every parliament is special. Eya right honorable Kadaga yali ndala nnyonyo yagenda kyokola abagamba the first parliament, the 11th, the tugenda ku ya 12. Kati nze Komakech ne bwenkoma ku ya 12 tekifuula senior mba mupya kyokola bankwata Bible neso yalinga ne bipya ne speaker ne nonda mupya buli kimu ne rules zikyuka. But don't you think those Kaluliwa agamba mbu bano ba novice sikulimba abali yerabisiza butegeera bali exonerated kati what next bandi abali exonerated abagamba nti mwabasayininga bimwasayininga byali bifu at the end of the day who do I account to esoka omuntu wambuuza ofula parliament is obutajja court ya kigogo no there is no loser and winner and in politics that's supposed to be it's a world of scramble. Whoever beats you at the game, Obaba Wangude, beat. Let's work for the people. What was our agenda? Our agenda was there is some statement to Jikoze. Statement to Jikoze. Amidst hardship. Amidst hardship. Statement to Jikoze. Amidst hardship. Amidst hardship. It wasn't easy.
tuli ababaka bitano bitano 208 ne babaka 18 bokka bataddeko emyezi emeka oba ebiri oba esatu. Ekigezo si kyangu kuwandikako sayidi. It isn't. For goodness sake, you are talking about corruption. If it was that easy, corruption would be out of the country. It should be out. Kitwogerako si kyangu. Okusayininga si kyangu. It entails oyina gw'olwanyisa. Every time you go to a battlefield, you're fighting someone. What influence of the unknown? What influence of the unknown? Ababaka nga batitiizi. Ate nga katoli waba omutitiizi abate yasayining oli aba alina kya omanyi. Tulina ababaka batugamba ndekanze nkyayagala okujja wano. Kati awo wayi kati obuuza omubaka mbu Bible wakwata yaki oba Quran wakwata yaki because oath of allegiance is very clear. Wali ku teyooli eyakuleeta. Oath of allegiance is very clear. Okay. Kikola nze nagambye mbu buli omu akola kinaamutuusa mu ggulu ni musajja mu kristaayo nkola kinigenda kuntuusa mu ggulu. Bino byansi tugenda bireka wano. At the end of the day wali omwana nga his life matters. His life depends on what decision you are taking today. Ochilaba kati nze kyemwe mbero nengamba mbana kino sakitegeera it's going to be on record. Era mu record wadde baba wangudde oba batuwangudde baituwangula on principality. Ate tebagamba mbu tebaalya nedda bagamba clerk yawayo sente nga talina kukola ki. What do you call that? Wale bagamba ba commissioners b'Europa batya bwe bagenda mu kooti bakimanya nti kooti bwe bajja okweropa kooti esalewo such that ekituuka ku floor ya parliament. And that's what's called politics. Nayo kisoboka. Politics is a science. Okay. The winner takes it all. Akusinga amagezi era agenda kubiitinga atiiti. Okay. Wali oyagala batuule balabe because it's war. Walaba at a certain point entebe bazijjawo. He took the indulgence of the speaker entebe okukomawo. Walaba ebyali mu media went ablaze. It was a topic dominating for almost 3 months. This was war. A legislative war. Omuntu azzeyo n'akimaliriza abadde judiciary era nga walina kingangawo kirina okukolebwa mbu judiciary will always come and intervene. Honorable, tunatira okumaliriza. Wajja mu parliament 2021 ng'ojjayo omuntu gwe bayita Honorable Dongoto abantu gwe bali bamanyi ennyo eyamala ebbanga lya myaka 2 mu parliament. Bwe tulaba kusoma kati kye tuyita checks and balance singa tubadde mu budget abantu bandyebuuziza nti tulaba kuba comparing gwe ne Honorable Dongoto. Don't you think nti abantu be alu bakola ensobi? Ompadde emyaka 20 because otaddewo parameters. Omukulu oyo sandi yagaddemu ogerako naye woba ogenda kugamba mbu kati oyagala omwana w'emyaka 20 alwane n'omwana w'emyaka 3. I think that's being unfair. But then yayingira mu 2001 nyigidde mu 2021. Okay. Mbalira mugamba mbu Chris, you have spent 3 years in parliament. No emyaka 3 gy'oli of which wogamba awo then mba nkuba lwakubanga 3 years in parliament oli yali opposing a government. I'm for the government. Very good. When have I ever gone against the government? When? I vote for the government. Government kyebeerese era kyesakizigana nakyo era nkyogerako neŋŋamba oba tugenze mukozi sijja kukola ki sijja kizigana nakyo. So kati oli wavaayo naŋŋamba abaaru they knew who they were picking. Seekweka they knew I was supporting His Excellency President Kaguta Museveni because ne mu motoka yange ebifaananyi bye byaliko era nga gwe njogerera and they knew when atuuka mu parliament sijja kwekuba jja ate kale ntandika kuwagira no. Lwaki tebakuwa kaadi nze saakwata kaadi. Were you competing in for? Okay. I didn't believe in it. You chose to be independent. I chose to be independent with an agenda of promoting the president. Oshegera. So singa comparing Odongo to kati according to parliament analysis zifuluma buli mwaka we are 529 members of parliament. I've been among the best first 100 members of parliament in these 2-3 years. Ate kati mbadde the first year was number 84 nga ndi mu court
nzo mpaka gwe basooka okugoba mu 11th parliament ekiri mu record namala emyaka ebiri mu court of appeal ekigeza mu parliament nakamala omwaka gumu gwokka mbadde the first year was 89, the second year I was 68. Wano mbadde 64 mwaka gwokusatu oguzzeeko amman kati woba comparing Komakech mu parliament ayogata because I'm supposed to legislate. I do legislate wogenda ku ground mu myaka esatu gye mmazeeyo nakwata abaana buli sub county nina abasawo abavudde mu office ya member of parliament nga bayite bagenda kusoma. We have 10 nurses bagraduatinga guno nga nze abasasula nabatandikira ku gundi we badroppingira out from their secondary school netubatujesalinga tubafunye essomo ne basoma. So they are on there. We have 2 ambulances running in per day. These things weren't there before. We have women groups abafunye seed capital for running in their shops. I have 49 parishes. Bano bona bafuna have 2 town councils. Tubatademu sente za seed capital. Batambulira kutukuta abaana tubayise butabika. Abakozesa biragala babajjanja bibazeeyo. Tubawadde ekyokola. Nina badokita babiri. Kati omu ayimbalala ku internship na yabadde mulago ya 10 years alikola pade. So basically, wotunulamu n'ogamba mboke in these 3 years what has Komakech done? I think I can stand my ground and say, you know what? I have an agenda to pursue. Honorable, you're coming back mukalwa kaddako. Ogera kudamu esimbe. Aniza abantu ngenda mbabuuze ku byenkoze. Olaba, unlike me playing politics, that one is my birth home. Bagamba mbu ono omusajja producer jagawa kwata ekifaananyi kinene mbu ono omukulu ono bamuyita Lieutenant General Paul Okech. Oyo yensonga lwaki oli mu parliament. Ani agamba? Nasoma ku bbaluwa yave odongoto bamulemeso campaigning aba lwaki osala gwakwala nga tunawulira gwa kalenzi mbu oyo era singa bwaba taliwo oyinza obutadda mu parliament. Omusajja oyo tumuwa ekitiibwa nnyo nga ffe abakyoli ate ddala tumwenyumiriza mu nnyo ng'omuntu eyava eppadde esi bantu bangi nnyo abavaayo ne ba excellinga yavaayo and I'm so happy mbo he stood with me. Era kino kyendi yakola kinene. He was my biggest fan. Yakusasuliranga sente mu fundraising, yakyusa ba OCCIDs, yakyusa ba RPCs baberenga favoringa gwe ne kunaku lwa kalulu imbu military era yakulonda ne police ne yakulonda ne balibisa ne odongo otonti to the extent yalonda sawa 12 ngana tya no kugalawo. Ekirungi mbu omuntu atulaba eppadde si wala omuntu abbye kalulu omulaba. Right Honorable Prime Minister yajja eppadde omuntu abbye kalulu teba welcoming na bintu byakola. Wano wali ababaka abali wano nga bayita mbuyisi nenge enkola yaabwe endala nnyo nga ne mu constituency yaabwe tokyasobola kulinnyamu. Omanyi kye kitegeeza to run a constituency that was opposition led for 20 years n'ogitakinga over. Omusajja gwe bagamba mbu yandeeta yafata sinnatandika na leadership yange. Then what has happened in between there? Lwakubanga bwabanga byemugamba bituufu mbu bakuba abantu bakola ki naye omusajja on my swearing day he lived only 1 month after my swearing n'avaawo. All that time ddala singa abantu tebanrecallinga ne bagamba gwe jangu tetwakulonda because you are saying mbunabba ate ne mu kooti we bantwala eyantwala ye kennyini nyini yo yawandika ebbaluwa egwogamba teyawandikako mbu abajasi bamukuba, teyawandikako mbu abajasi balonda, teyawandikako ebyo bye yawandika. Twali mu kooti a fair hearing yawandiika ekintu eki mbusaalizayininga ku mulimu. Kati olowooza lwaki teyawandika obulungu bw'abagamba? Lwaki yagamba mbu abajasi bakuba mbu oba bakwesa sente neyakombinanga mu nsiko ki yabiteeka? The court had the privilege of hearing that. Ate that would even work for him better. Lwaki yakireka? Lwaki yawabayo omusango? Kati politics oluusi omuntu abaala kuwuddisa abantu naye abatulaba Pade is a peace loving district. Era abasinga bagendayo mu Arrow Falls okuwuga awali White Waters, White Nile. Baniriza nnyo mujje epade.
mulabe abantu bepadde engeri gyetu nina ebbaluwa ginalaba simaba kinabeera kusaidi okujogera ebbaluwa nagiraba naye nga omutwe ogulaga yali ya 2019 nga nkyakola butabika ng'eraga nti mu bitundu biwakisa eyo simanyi bagyosoba bagyova eraga nti eyali Dr. Christopher Komakech yakwata omwana omuto era nze nagiraba leeti nakajajira emabegakaawo neŋŋamba nti nja kibuuza honorable wakwata omwana kintu kyansonyi nnyo omuntu wavaayo n'agamba ng'omuvubuka nga nze ajjanjaba abalwadde ba mitwe si ku lower level ku national level n'international level ate nvaayo nenkola ekintu ekive ng'ekyo naye kinsobola okwogera iyo bbaluwa yafuna mu 2019 nga era abo bennyini benajjako ku bw'obuyinza batandise okutya nga bandaba bodongoto bennyini ebbaluwa eyo woogiraba teri authentic n'omwami gwe baateekako oba DPP taliyo yenya bwogenda muleko teriyo mu Uganda tebabanga na muntu akola mu office gwe bamuyitera erinnya naye ekyo ekintu kiraga bibaze bawandiika oyo nenda oyo bawandiika mu ndi mujasi nze ne mu campaign bafulumya ebifaananyi nga ne bampa n'ennyota mu ndi captain n'oyidaga abantu mbu ndi mujasi mbu NRM ensindise nzije nzijeko odongoto babbi ettaka ly'abakyoli. These are facts that were on the ground. So it was not easy to win an election? It is easy to win an election if you are on purpose and you want to serve the people. Onaku bagamba mbu nsobezza akaana ako. I was actually doing a medical campaign per day and little did they know. Kati ebbaluwa eyo ne bagigaba per day yonna naye ne bagamba naye kunaku z'omwezi zino twali wano ne Komakech nga tukola medical camp yavaawo na ssaawa 4. Kati Komakech ki ate yave epade n'agenda ate Wakiso. Ebbaluwa yafiira. So nenga erinnya. You're saying that the letter was concocted? I'm not saying. It's a fact. It's a fact. Ate ekyo abatulaba mbasaba mulweyo nga nnyo okukkiriza ebintu bye musoma obusomi. Okuba kati mu Uganda buli omwana onya kiki kimuyisaawo. Buli ajja wandika ebbaluwa ku muntu nga tamumanyi na mumanya. Ayonoona erinnya lye. Naye nga ye anonya wakola ki? Wayitirawo. There is no fairness. Moral decay nyingi nnyo muno mu Uganda ekyali mu nsi ndala. Mu nsi ndala kasookera n'oyogera erinnya lya Kisitu. Ng'ojyonoona kive. It's treason. Nikati mu Uganda oli akwata erinnya lya president n'alizanyirako, n'akwata erya speaker n'alizanyirako, n'akwata omuntu yenna n'akwata erya headmaster n'alizanyirako kubanga anoonya kamere ka leero. Which is not going to work. And if we're going to build a country, this must stop. It must stop. Abatulaba olunaku lwa leero njagala ba invitinga jangu eggulu ojolabye ekiri Northern Uganda. Olabe ku bantu b'e Northern Uganda olabe n'engeri gye tukolamu ebintu byaffe bye tuyisa mu Parliament tebiva mu ggulu, bivamu ebyo ebintu bye tukoze ki bye tulabye. Nja kusasira ab'ekitezi olw'ebizibu ebyabatuuseeko ate munnange ogenda okwewuunya nga abasinga abafiiridde obulamu bwabwe nga Honorable yagambye abalala bava mu Acholi sub-region era ogenda okulaba nga embeera y'ensi yabakola ki yabatwalayo. Era kino otugulirawo amaaso nga government. I think it is high time government eveeyo ne housing projects z'abantu tutandika okuzimba ku mayumba nga bwe kiri e Rwanda, nga bwe kiri e Kenya. These things are doable. They are doable. Bwe tubanga tutuuse ku level mu kati mukulu Hamu azimba ekisaawe kyana kivubu. Twebe ne mukulu Mulindwa Lawrence azimba ekisaawe. Speaker azimba ekisaawe. Then why can't government really put infrastructure for these people? Because we tutandika okukola ekyo wali abantu abeesobola ne wali abantu nga talina kyasobola naye kabaka room kamu nga kali self-contained. Let's do it for these people. Tujja kuba tuyambye nnyo. N'ekirala nze nsawadde musanyufu nnyo
ku ingeri emergency yaffe gye yakozeemu twalese milioni 5 ku bafudde ne milioni ne si ekyo kyokka manyi we have a capable security force team in Uganda. I have no doubt on it. And ever they have been shrewd on such emergencies. Chisa tegedde ku lwaki ministry teyavuddeyo neesaba UPDF gyeyambe nga basobola lwakubanga bali well equipped and well trained. Banjingidde kiteezi mu lunaku lumu ekyo n'emisana twandisevinze ku life. Nene kati bakyajjayo. Ne leero bakyajjayo. Ensi endala helicopter zandibuusa waggulu awo. Saturday someone slept on their jobs kulimba. Amaanyi ge twataddemu tenedda bwobanga paka leero owulira otya naleba ekintu kisika kikigreda kisikayo omuntu ddala. This is a person, this is a Ugandan. Kasimanyi oba ani ataakoze mulimu gwe. Ekyoggwa I don't have the authority and I'm going to incite someone to be fired. We deserve better. Waliwo level gye ntunya mu Uganda. Mu accident weba egudde wali abantu helicopter ejje saving a life. Life is so precious. Newe tuteekawo netugamba mbu kati bantu nga 30 baafudde ne helicopter tesobola kujja naye eyinza okujja nejjawo omuntu omu nemutwala awantu. Waliwo omukulu lumu eyafuna obuzibu helicopter yamugjayo gye yali ali mu Western Uganda ne bamuleeta mu ddwaliro. They were speaking of 30 Ugandans. You mean really? Netwandiyama je tukola police ne bonna bayiika eyo. Kesi sini weyanditudde. Maybe we would have saved some lives. They saved, but what I mean is that urgency, that emergency wasn't shown. Lwakafoya mate akotwal mera kwa nkifo no pitiyo mate akmedanga wiloboa eto madiet layo wengo alego ni wagwa klotia no wati giga nkwan wati mate akotwal we kwa rim cham ikengang and we kujume tekenwa anafoya mate akotwal. Nzejo Bosco Situ, Honorable Christopher Komakech, Member of Parliament, Aru County. Bwatu ebyensonga engeri kyazirabamu agambye nti oba olyawo Northern Uganda abantu bajogerako bogeze Parliament wenejja more insight ejja kubeera nga eyongera okutunulira mu bitundu bye Northern Uganda abantu bagezeko kubanga badebatinga with an informed point of view. Baba bangi betulina okukyaza wano naye tusengekamu olw'endaba y'ebintu ne capacity abantu ze bayimiriddemu bwe tutambule olunaku olwaleero akumata 10 mpeera mweraba.